Good afternoon, everyone. I hope you are hearing me well. Good morning from others from the other side of the globe. I will first remind you the rules for a smooth communication during the meeting. So please mute your microphone when you are not speaking to avoid background noises. Click on the raise my hand button when you want to speak. Cliquez sur le bouton la main, donc quand vous souhaitez prendre la parole. Okay, I can hear the French interpretation. Yeah. Vous entendez le français? Oui, tout à fait. So there is an issue there. Okay. Vous entendez? Donc, voilà. Parfait, parfait. Non, il faut utiliser un autre canal. I'm on the English channel. Thank you. Use the chat for short questions. PLATFORMA Secretariat team is connected to moderate the chat. We would like also to ask you to put on your video, especially if you are a speaker, jury members, elected representative, and team members of the finalist projects. We would like to have an interactive and lively discussion, so please put your video on. Two last points. So we will have exchanges in English, in French, and Spanish. Interpretation is provided. And we might take some captions of the video mosaics during the meeting for our communication channels and record the ceremony as well. Je vais passer au français. OK. Merci aux interprètes et à mon équipe derrière, spécifiquement à Chine et Hervé qui sont derrière. Voilà, français. Voilà. J'entends toujours votre voix sur le canal. Mesdames et messieurs les élus locaux et régionaux, mesdames et messieurs les membres du jury, madame la directrice de la DG DEFCO, Commission européenne, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour la seconde cérémonie de remise des prix de PLATFORMA pour récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur professionnalisme et leurs efforts dans leur coopération internationale. Nous sommes fiers d'avoir créé ce prix qui permettra, nous l'espérons, de mettre davantage en lumière les liens entre municipalités et régions du monde entier autour du développement durable. Découvrons maintenant les PLATFORMAwards en vidéo. Vamos a ver varios videos. Je m'entends à moi-même. Et là, je parle encore. Hervé. La vidéo. One second.
En honorant les coopérations les plus méritantes, PLATFORMA cherche à favoriser un réel engouement politique et technique à tous les niveaux de gouvernance et avec tout type d'acteurs en faveur du développement territorial. Cette démarche sensibilise par la même occasion au besoin d'améliorer et constamment repenser nos coopérations à la lumière des défis globaux et locaux auxquels nos collectivités territoriales sont toutes confrontées. Distinguer ces coopérations équivaut pour PLATFORMA à promouvoir des valeurs d'ouverture des sociétés, de tolérance et de compréhension de l'autre, de partenariat, de solidarité, d'écoute, mais aussi de toutes celles approuvées par la Charte européenne de l'autonomie locale, la Déclaration de Pékin sur l'égalité des genres, le Consensus européen pour le développement, l'Agenda 2030 pour le développement durable et les déclarations des droits de l'homme. À mon sens, il faut encourager les collectivités territoriales du monde entier à s'ouvrir et à collaborer, à avoir confiance en leur créativité collective, de façon à ce qu'elles continuent d'être des lieux de vie au service des communautés locales, lesquelles finalement seront gages de leur vitalité et de leur attractivité. Comme vous tous, je crois profondément en ce besoin de connexion entre les territoires, chacun avec ses caractéristiques et ses nécessités, mais ouvert sur le monde avec des habitants actifs et intéressés par ce qui se passe dans leur ville et au-delà. La coopération décentralisée est aujourd'hui portée par une volonté de servir l'intérêt local, de soutenir des institutions locales autonomes fortes en renforçant leurs capacités et d'assurer un développement territorial équilibré en partageant savoir et savoir-faire et en instaurant un dialogue entre pairs sur les différentes politiques publiques. Elle se développe de plus en plus autour des objectifs de développement durable. Malgré la crise actuelle du Covid-19 et les inégalités qu'elle a mis en exergue, nous sommes convaincus que l'Agenda 2030, avec ses objectifs de développement durable ambitieux et transformationnels, doit rester le plan collectif de l'humanité, le tout réalisé dans le respect des limites de la planète. Nous devons investir dans l'énergie durable, évoluer rapidement vers des systèmes alimentaires plus durables, adapter le nouveau paradigme de développement et apprendre constamment les uns des autres. Cette crise est maintenant un signal d'alarme et une opportunité de mettre en œuvre ce changement transformationnel pour un monde sûr et juste. Elle révèle également l'urgence de l'action publique et de l'échange d'expériences et de solutions. Ce n'est pas un plan de relance de l'économie d'hier, mais un plan de transformation vers une société où chacun peut vivre dignement sans mettre en péril l'équilibre des écosystèmes. Et pour cela, nous avons besoin d'inspiration les uns des autres. Après une première édition en 2018, PLATFORMA organise donc aujourd'hui la deuxième édition des PLATFORMAwards pour honorer les partenariats les plus innovants, durables et inclusifs entre gouvernements locaux et régionaux de l'Union européenne et leurs pairs dans les pays partenaires. La pluralité des acteurs impliqués, l'objectif à long terme d'autonomie et de durabilité, les objectifs partagés en amont, le ciblage des groupes de femmes et de jeunes et les actions innovantes visant à durer dans le temps et à sensibiliser les citoyens aux défis communs, basés sur la confiance et la réciprocité des connaissances, sont les quelques ingrédients magiques au centre de toutes les coopérations sélectionnées. Chers lauréats, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons procéder dans quelques instants à la remise des prix de PLATFORMA, qui sont la consécration de votre excellent travail que vous avez accompli jusqu'ici. Je vous en félicite et vous encourage à poursuivre les partenariats que vous avez construits jusqu'alors, basés sur la confiance. Chers candidats, je voudrais tout autant vous féliciter pour vos excellents partenariats et nous serons honorés de vous décerner également un diplôme pour vous dire bravo pour l'excellent travail accompli et votre engagement. Vous pouvez en être fiers. Alors, 4 moments aujourd'hui dans notre événement. Tout d'abord, une présentation liminaire de la Commission européenne, une intervention liminaire. La Commission européenne est partenaire de PLATFORMA depuis de longues années maintenant. Donc, nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés. Ce sera suivi de la présentation des finalistes de leur projet, puis un débat entre les membres du jury et une interaction avec l'audience, et enfin, la remise des prix. Voilà, donc maintenant j'appelle Madame Carla Montesi, directrice Planète et Prospérité de la Direction Générale Coopération Internationale et Développement des GDEFCO de la Commission européenne, afin de présenter la perspective de l'Union européenne sur la coopération décentralisée. Je vous remercie. Madame Montesi. Voilà, merci beaucoup Marlene. Let me move to English, and I will say thank you very much for this introduction and for hosting all us virtually, for having organized these events and this second edition of the PLATFORMAwards.
I started by saying that I would like to apologize our Director General, who unfortunately could not be here today, but I am even very happy that to have the possibility to join myself to all of you. I can see by the list of the people participating that today we have really a great diversity of people with us, and I think once again this audience, the multitude of actors, really reflect the innovative force that the decentralized cooperation could have. It's not the first time that we have the possibility to talk to each other, so you know very well how for the European Commission is important the decentralized cooperation. We acknowledge, we defend the important role that the local authorities and their association can play in the implementation of our common international agenda in contributing to the development. It's clear that for the achievement of most of the SDG depend on the active involvement of local and regional authorities, and today we speak a lot, you already mentioned about climate change, about migration, about the digital divide, about creating sustainable growth, and we know very well that without the local authorities, without the local actors, we cannot implement all these. So for us, for our development cooperation, of course, is and will remain very important. The decentralized cooperation, it's clearly will remain an important priorities for all us. And not just for the European institution, for the European Union, but when I look around, there is an increasing international engagement through the subnational authorities. Just 1 minute ago, I was meeting with the financial institution, looking in which way we can really move our support, financial support, also through the new financial instrument from the government level through the subnational authorities, through the municipalities. So today it's even more important than ever to use all our decentralized cooperation in all the different tools, including the support of the private sector, including the support to academia, including the support to the municipalities. So strong, even more strong engagement through the decentralized cooperation. You know very well that we have two kinds of modalities today. We are, as you just reminds, a strong support to the global and regional association of local authorities. So we have 5 framework partnership agreements, including with PLATFORMA. We are really engaged into this. We want to promote and even reinforce in the future this regional partnership with the Regional Association of Local Authorities, because you are the best able to connect local and regional government to strengthen their voice, to strengthen their action in the international cooperation. So we want to work at the level of the association. But of course, you know very well that we have tried to create really support through concrete action. Our successful, let me say, successful program of civil society organization and the local authorities to support with our call for proposal for about 160 million. We are supporting concrete partnership between the local authorities and the partner countries to support management urbanization in sustainable way to improve local development. So these are a concrete example. We have a very good story on partnership that are ongoing through the first call, and I am saying we are currently evaluating the proposal of the second call, and we are very, very excited about the proposal and about the future implementation. Today we are listening, we are be pleased to have more information of these inspiring projects
that will just be listening in 1 minute. We are really proud of this proposal, proud for you to have organized this wonderful events. I think once again are very, very good projects, and that demonstrate how far we can achieve our global challenges through local action. So I maybe stop here just to demonstrate that today it's an important step. It's once again the example of a concrete action. We are very happy to support you in this simulating, in disseminate, in increasing the information about this very good example, because we want to have even more in the future. So I would like really to thank you all for your hard work, to thank PLATFORMA for this great initiative, and of course we are very much looking forward to learning more of this year contenders and the successful project, and I am very confident that the winning projects will be inspiring for improving our strong development commitment in the future. Let me just say a final word in Italian, che vinca il migliore. Many thanks to you and good luck. Many thanks. Thank you very much, Carla. It's a pleasure to have you with us today. It's Frédéric Vallier. I'm the Secretary General of CMR, and I'm happy to welcome you all after Marlène and Carla to this ceremony of awards. It's a little bit special this year because unfortunately we are not able to join all together, but I hope we can keep the good spirit, and really I would like to express our thankfulness to the Commission to be a strong partner of decentralized cooperation, and to support PLATFORMA in developing even further the action of local governments in cooperation development. And certainly with these awards, it's a very good way to highlight the projects that are implemented and how cities and local regional governments are involved in cooperation development. I would like now to introduce the next session as Secretary General of the Council of European Municipalities and Regions and happy chair of this of the jury. It is a great pleasure and an honor to introduce to you the finalist projects of the PLATFORMA Awards second edition. The projects you are about to discover have been shortlisted after many rounds of discussions between us, because they were all very good projects, and it was not so easy to make a selection. But we are happy that we have been able to do so, and to welcome the representatives of the different partnerships. I would like first to congratulate all those who sent an application for the awards. Out of the submitted application, that represented a total of 74 local and regional governments from 11 EU countries and 19 partner countries. 4 were awarded today after decision of the independent jury. Thank you to all the elected representatives and project team leaders of the 4 finalist projects for their presence today in the ceremony and for agreeing to presenting their projects to the audience of the webinar. Each finalist will present their project and will be introduced from alphabetical order. And so now I will invite them to present in a few words. First, je passe en français pour saluer Bordeaux Métropole. Et, Bonjour. bonjour.
et Guanajuato State au Mexique pour le projet Lunebus vers un système de transport intermodal de l'État du El proyecto será el de Unibus, que es el sistema de transporte en el estado de Je crois que nous avons Guanajuato. une petite présentation vidéo Creo que tenemos una juste avant presentación de vous en donner vídeo la parole. y voy a darle entonces la palabra al representante de Burdeos. Thank you. So now I have the pleasure to give the floor to Te voy a dar la palabra para que puedas presentarnos tu proyecto. Anne Valric, adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge du développement durable, et José Rodríguez Martínez, qui est titulaire du secrétariat à l'infrastructure, connectivité et mobilité de l'État du Guanajuato. Je pense que c'est Madame Valric qui va commencer. Oui. Bon, bonjour, d'abord je me réjouis d'être avec vous et j'ai écouté avec grand intérêt les propos introductifs des trois orateurs qui m'ont précédé. Donc je représente ici Il y a un évidemment problème avec le canal espagnol pour l'interprétation, s'il vous plaît. Pardon. Messieurs les interprètes, mesdames. Merci. Allez-y, madame. Voilà, vous me dites si je vais trop vite. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, Paloma. merci encore d'avoir sélectionné le projet porté par la métropole avec nos amis mexicains, que je salue, bien entendu. Et voilà, et je vais peut-être dire deux mots avant de laisser la parole à nos amis mexicains et en particulier à Monsieur le ministre qui va expliquer le projet Unibus. Voilà, et je dirais simplement quelques mots en disant que nous avons effectivement une forte ambition en matière de développement et de développement durable, de la ville durable, depuis plusieurs années au sein de Bordeaux Métropole. Nous nous sommes dotés dès 2011 d'un premier agenda 21 et d'un premier plan climat. Ensuite, nous avons rehaussé le niveau de nos ambitions en 2017 en votant un nouveau plan d'action, en souhaitant faire de notre métropole une métropole durable à haute qualité de vie. Et cela pour répondre évidemment à l'urgence du défi climatique, du dérèglement climatique et à tous les enjeux de transition écologique, énergétique, économique et sociale, bien entendu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci, très bien. Merci, voilà. Madame Valric. Et je terminerai, si vous permettez, parce que je n'ai pas parlé de notre projet de collaboration et de coopération réussi avec nos amis mexicains, mais on y travaille, nous avons des liens très étroits depuis déjà 2008, notamment sur le domaine de la mobilité, mais pas que, puisque nous avons travaillé ensemble sur des sujets relatifs à la gouvernance alimentaire également, à la démocratie locale, à tout un tas d'autres sujets, à la ville durable également, avec des échanges entre nos instituts, entre l'école d'architecture et de paysage. Et c'est sur le thème de la mobilité qu'a porté notre projet que vous avez bien voulu reconnaître parmi les projets reconnus aujourd'hui, et nous vous en remercions. Et je vais laisser le soin, bien sûr, à nos amis de pouvoir dire quelques mots de ce très beau projet qui est mis en œuvre avec succès depuis déjà quelques temps. Merci beaucoup, Madame Valric. Et donc, on passe la parole à José Rodríguez Martínez.
Ah, el micrófono. Mucho gusto. Ah, sí. Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable que actúe bajo el predominio de la ley es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de este. Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz. En el gobierno del estado de Guanajuato, México, hemos enfocado nuestros esfuerzos en consolidarnos como una administración eficaz, transparente y responsable, generando proyectos que incentivan el desarrollo sostenible, las alianzas de colaboración con regiones de otros países y con la iniciativa privada. Nos permiten, a través del intercambio de experiencia y conocimiento, avanzar más rápido para atender los retos económicos, sociales y ambientales. Hoy estamos presentes en esta ceremonia de premiación porque con la colaboración con la metrópoli de Burdeos y junto con el grupo empresarial Flecha Amarilla, pusimos en marcha el UNEBUS, un sistema de movilidad con enfoque innovador que tiene como objetivo crear una red estatal que integre el transporte público interurbano con los sistemas locales de transporte, vehículos particulares y medios de transporte no motorizado, a través de infraestructura como centros de transferencia modal, estaciones de integración y paraderos. Además, UNEBUS incorpora principios de buena gobernanza definidos por el Consejo de Europa y que contribuye al crecimiento sostenible. Sabemos que la movilidad y la conectividad son factores esenciales para el desarrollo social y económico de una región. De esta manera, en los últimos 30 años, nos hemos dedicado a fortalecerlos en todas sus modalidades. Nuestra entidad cuenta con la mejor infraestructura carretera del país, gracias a un amplio programa de conservación periódica y mantenimiento permanente, lo que nos permite brindar a los usuarios seguridad y confort, al tiempo que disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y mejor rendimiento de combustible de los vehículos. El sistema de movilidad interurbano, mejor conocido como UNEBUS, surge de la conciencia de aprovechar esta infraestructura existente para generar un mecanismo de movilidad mucho más eficaz, incluyente y con gran beneficio para las personas y para el medio ambiente. Fue así que iniciamos con un diagnóstico minucioso con el que fuimos orientando nuestras políticas públicas hacia una movilidad sostenible. En este proceso, en equipo con la metrópoli de Burdeos y agencias de consultoría en México y en Burdeos, participó la ciudadanía mediante foros públicos y finalmente el UNEBUS se puso en marcha en enero del año 2018. La red UNEBUS transporta actualmente 16,853 pasajeros por día, que por motivos de trabajo, recreación o negocios, viajan diariamente entre las ciudades del corredor industrial del eje troncal 45. Actualmente existen 65 autobuses en funcionamiento, varios centros de transferencia y conecta a los 4 municipios del área metropolitana de León y la ciudad de Guanajuato. A estos
se integraron en el área industrial más importante de la región Guanajuato, que es Guanajuato Puerto Interior y el Aeropuerto Internacional del Bajío. Al integrar una red de transporte público urbano, suburbano e intermodal, este sistema maximiza el potencial económico de Guanajuato, articulando el desarrollo urbano y las actividades económicas de la entidad. Su implementación irá permitiendo cada vez más reducir los tiempos de traslado, mejorar la conectividad y brindar mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a los usuarios. Asimismo, al utilizar tecnología que genera menos emisiones contaminantes, este sistema contribuye al cuidado ambiental. Actualmente, se realizan estudios para extender la red al área metropolitana de Celaya e Irapuato. También se evalúa su conexión con Salamanca, con la nueva planta de Toyota, ubicada en el municipio de Apaseo el Grande, e incluso se explora la posibilidad de conectar con el estado de Querétaro, lo cual es prueba del éxito y la demanda de un sistema de transporte eficiente, accesible y transparente. Es de destacar que además del UNEBUS, hemos implementado una serie de acciones para impulsar la infraestructura incluyente, el uso de transporte público y la bicicleta. Por último, celebro la organización de este evento que promueve proyectos de cooperación para el desarrollo. Y a nombre de nuestro gobernador, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, reitero el compromiso de Guanajuato para impulsar el crecimiento sostenible a través de políticas públicas efectivas que beneficien a todos, pero principalmente a la población vulnerable, peatones y ciclistas. Con acciones como esta, Guanajuato se consolida como la grandeza de México. Muchas gracias por su atención. Muy gracias, señor Rodríguez. Merci beaucoup. Thank you very much. So now we go to the second project, which is a project led by a consortium of a Belgian city. Belgium has won the last PLATFORMAwards, so it shows that Belgium local governments are very engaged in cooperation development, and it's a project between Bornem and Nquthu in South Africa, waste for employment, and I think we will see the video now. Thank you very much. And now I will give the floor to Ms. Elke de Sager, who is expert global policy for the city of Bornem, and then to Mr. Mpu Yiyane, Director of Planning Services at Nquthu local municipality and the contact person for decentralized cooperation. So Mrs. Elke de Sager, the floor is yours. Thank you for the introduction, and good afternoon, everybody. I am Elke de Sager, and I am the contact person for the municipality of Bornem in Belgium for the cooperation between Nquthu and Bornem. Together with my colleague from Nquthu, South Africa, we are happy that we are here today to present our cooperation.
Bornem and Nquthu signed their first cooperation agreement in 2008. It started as a need to contribute to a fair and sustainable world in cooperation with others. During the past years, we have been exchanging knowledge and experience on different teams to make both our municipalities and its public services stronger. Different departments within the municipality are involved in the cooperation and are working together. We see that the world today is experiencing global problems which don't stop at borders. An obvious example is the current corona crisis, but other examples like climate change are clear as well. To be able to face those global problems, it is time for the world to work together. And through this partnership, we are enhanced to think global and act local. It always reminds us that when the spider web unites, they can tie up a lion. In 2015, the UN provided us with a framework for a more sustainable and fair world where no one is left behind. As a local authority, we are responsible to implement those sustainable development goals. And in the cooperation, we use them as a framework during planning and monitoring. Also today, we will use this framework to go through their 5 key elements to structure the rest of our presentation. We will start with partnerships, which for me is the most crucial one. In this cooperation, both our municipalities don't stand alone. In the project on waste management, we partner with 2 other city-to-city cooperations between Essen and Witzenberg, and Heist op den Berg and Bergrivier. These are 2 other Flemish municipalities and 2 other South African municipalities. Apart from them, we are also supported by the associations of cities of Flanders, VVSG, and of South Africa, SALGA. They give their inputs and support to the program, and they work together at a national level on strengthening digital capacities of South African municipalities regarding waste management. Apart from that, they bring stakeholders of different municipalities together and facilitate a North-North and a South-South exchange. Apart from the local government sector, we are also working together with schools, the local economy, and other actors. For the waste management project, we are happy to receive the support of IVAREM. This is a Flemish intercommunal organization and an expert in waste management and awareness raising about waste in the communities and in schools. During 12 years, both our municipalities have been working on different projects together, mainly on the topics youth, library, environment, and local economic development. The partnership has been sustainable because of the benefit for both municipalities. The objective and the teams are chosen together and based on those multi-year plans of both municipalities. So partnership to reach strong public services are key in this cooperation, but we also work together on reaching the other piece or the other teams of the SDGs. The last years, we have been focusing on waste management. We saw that littering is a problem in Nquthu and Bornem, although both municipalities experience it on a different scale. In our project on waste management, we put the planet central and we envision greener and healthier living conditions for the population of our municipalities. We implemented awareness raising campaigns and worked on improving the collection and processing of waste. When waste is picked up and recycled instead of burned or buried, it will have a big effect on the health of inhabitants and contribute to climate action. In a further stage then, this will lead to the improvement of life in water, where the waste will not end up in the rivers and the sea, and the improvement of life on land, when the livestock will not eat the litter anymore. In the program, we are also working closely together with schools on awareness raising on waste. We let students from Bornem and Nquthu exchange experiences, and this creates awareness for their own situation, but they also learn about their peers and the situation on waste in the partner municipality.
In this way, it broadens their view on the world, and they notice the fact that environment is a global problem. We can contribute a bit to raise them as world citizens able to work together in the future. So waste management leads to sustainable cities and responsible consumption and production, but serve also as a starting point to work on other SDGs. My colleague from South Africa, Mpumi Giane, will go through them with you. Good afternoon, everyone. My name is Mpumi, and I am a contact person from the side of Nquthu municipality. Thanks to Elke, my counterpartner, I will then take on people's prosperity and peace on my presentation. Apart from partnership, strong public services and the planet, peoples and prosperity are taken into account, unemployment and poverty, as they are a big problem in Nquthu and in South Africa as a whole. This has many effects on health and well-being of its inhabitants. Employing and training the youth as waste ambassadors gives them a leverage to escape poverty and to reduce inequalities. At the same time, it gives them a new status in the municipality, which contributes to their well-being, change in life, and job opportunities are realized. Poverty and health are considered priorities for most of the inhabitants of Nquthu. Waste is not their priority since they face other problems to be able to engage the community more on waste. The buyback center has been established where inhabitants can sell their recyclable waste for a small amount of money. They can earn a living and can provide food security for their families. The waste is now seen as value to them, not as waste. During the program, we realized that their mind has already been transformed. We further want to reduce inequalities between men and women. 78% of the waste ambassadors are women. This is in line with your microphone. Which seeks to give women access to unemployment and to empower them socio-economically. The program is empowering women by educating them, providing them an income, and involving them in decision-making through the Waste Forum. Prosperity. Since the official launch of the Waste Management Project in 2017, we realized the structure of the buyback center and the awareness campaigns. This provided employment for young people and women and created more security for jobs in waste which were already existing. Buyback Center was established to develop entrepreneurs and create sustainable opportunities in the recycling and waste management sector by setting up a multi-recycling initiative in the municipality. We're able to create more prosperity through waste. The innovative practice of the Buyback Center has obtained a momentum from neighboring municipalities. Our dream is to expand the program with circular economy and be able to process raw material into final products. Since we foresee water as future challenge, we want to link waste and water by creating drains or water pipes from recycled plastics, beads from the recycled bottles, disposable plates from recycled papers, etc. In the near future, we also want to link the local economy of Bornem and Nquthu together so to learn from each other. Also work on skills associated with waste management. Waste ambassadors, waste pickers, waste forums, municipal staff, and buyback center staff are foreseen as main drivers and direct beneficiaries of the program. Peace. For the moment, inhabitants, students, and officials of both municipalities are meeting each other and learn about each other. This gives an opportunity to create awareness and tolerance towards one another. In this way, the program is in general and the cooperation in particular contributes to peace. With peace,
I will end this presentation, which attempted to elaborate the link of our cooperation and waste program to SDGs. We thank PLATFORMA to give us this platform, and we hope on more partnerships to come in the future. I thank you all. Thank you very much, Mr. Yiyane. May I ask you just a question? You pronounce Nquthu? Nquthu? Or Nquthu? How do you pronounce the name of the city? Nquthu. Nquthu. Is it in Yes. KwaZulu-Natal? Yes, KwaZulu-Natal. Ah, yes, that's what I thought. Yes. Thank you very much. Thank you so much. So the third project to be presented is a project of the Diputación de Barcelona, et je vais passer en français parce que le partenaire est la 6 municipalités et districts de la région Marrakech-Safi, Menara Marrakech, Lille Marrakech, le district, Benguerir, Adraz Alain, Sidi Rahal et Zarqan, la municipalité de Zarqan, avec le soutien de l'Institut marocain pour le développement local. Et donc c'est un projet sur la démocratie participative et le soutien local. Et je pense que je vais commencer par donner la parole. Ah ben peut-être on va voir la vidéo d'abord. Excusez-moi. Avec le son, peut-être. Merci Hervé. Et donc je donne la parole maintenant à Madame Pilar Díaz Romero, qui est conseillère déléguée aux relations internationales de la province de Barcelone et maire de Espelgues de Llobregat, j'espère que je prononce à peu près bien, et Monsieur Abdel Fattah Ben Jakoun, qui est élu du district de Guéniz à Marrakech. Voilà, Madame Pilar Díaz Romero, la palabra est la sua, la vostra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo parleré en español. Haré primero una breve introducción. Pasaré enseguida la palabra a mi colega y después también acabaré de rematar con alguna explicación por parte de la Diputación, pero en estos primeros instantes, aparte de dar las gracias a todas las personas, querría expresar en nombre de todo el equipo el orgullo que sentimos de participar en este grandísimo proyecto y para mí, personalmente, es un gran orgullo representar a la Diputación de Barcelona en esta ceremonia de entrega de premios. Estoy muy contenta también de poder compartir este espacio con el señor Abdel Fattah Ben Jakoun, que está representando en este caso al Instituto Marroquí por el Desarrollo Local, AIMADEL, que es una entidad con la que nos une una fructífera relación de cooperación de muy largo recorrido en este momento ya. Me gustaría simplemente presentar muy brevemente nuestra institución. La Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de la ciudadanía de su ámbito territorial. ¿Y cuál es su ámbito territorial? Pues es toda la provincia de Barcelona. Se trata de un territorio de 311 municipios muy diversos, con una población muy diversa, pero esa población tan diversa agrupa a más de 5,7 millones de personas, millones de habitantes, con lo cual estamos hablando del 75% aproximadamente de la población de toda Cataluña. A partir de aquí, pues la provincia de Barcelona, la Diputación de Barcelona, es un referente en el ámbito de la cooperación descentralizada. No es porque lo diga yo,
que hace, podríamos decir, como casi 4 días que tengo esta responsabilidad, sino por toda la trayectoria de tantísimos años. Destinamos el 0,7% de nuestros ingresos ordinarios a la cooperación al desarrollo y junto a la Municipalidad de Montevideo lideramos el Observatorio de Cooperación Descentralizada. En este momento, que enseguida ya paso la palabra a mi colega para que explique el proyecto y después, si me lo permitís, acabaré de rematar con alguna cosa más. Simplemente aprovechar para saludar al resto de finalistas, para desearles mucha suerte. A nosotros nos enorgullece estar aquí porque después de lo que hemos visto de estos proyectos tan magníficos, si nosotros también estamos en el grupo, significa que alguna cosa habremos hecho bien, pero la verdad es que me quito el sombrero y les felicito anticipadamente. Gracias, Pilar. Monsieur Abdel Fattah Benjakou. Benjakou, merci. Merci, Madame Diaz. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier toutes et tous pour votre invitation d'aujourd'hui et pour votre mobilisation à cette rencontre à qui nous avons l'honneur tous ensemble d'être sélectionnés parmi les finalistes du prix dans le cadre de projets renforcer la démocratie participative locale au Maroc. Je voudrais également adresser mes remerciements les plus vifs à notre partenaire stratégique, la députation de Barcelone et ses partenaires. Mesdames et messieurs, comme la plupart d'entre vous le savent, l'Institut marocain pour le développement local, EMADEL, a été créé en 2008 en partenariat avec la députation de Barcelone. L'Institut, c'est un institut de sensibilisation, de formation et d'innovation. Il est ouvert à l'ensemble des acteurs de développement territorial. EMADEL aussi est contribué par ses actions de renforcement des compétences humaines et des capacités des opérateurs élus, parlementaires, élus territoriaux, des instances au niveau territorial de la région Marrakech-Safi, des responsables des directions des services décentralisés à la région, les responsables des ONG marocaines et les responsables des médias, en leur donnant comme EMADEL des outils, même de leur faire jouer un rôle central dans l'impulsion de la conduite de processus de développement territorial, d'égalité entre les sexes et entre les femmes dans les différents domaines de plaidoyer. Mesdames et messieurs, le projet de coopération décentralisée, renforcement de la démocratie participative Maroc, entre la députation de Barcelone et les 6 communes marocaines et les communes catalanes et EMADEL, a été réalisé entre 2017 et 2019. Ce projet a pour objectif de renforcer au renforcement des capacités des élus dans la démocratie participative locale au Maroc, à travers la création d'une plateforme d'échange d'expériences municipales et des bonnes pratiques innovantes dans le domaine de la participation citoyenne, dans les politiques territoriales fondées sur le genre. Après les visites de partage et d'échanges entre les municipalités et les communes marocaines et catalanes, 2 projets pilotes de la ville Santa Coloma et l'arrondissement district Guiliz et la ville Saint-Bois et la commune de Bengrier ont été mis en œuvre dans le domaine de l'opérationnalisation des instances d'égalité communale, la création d'un groupe des jeunes référents pour l'égalité des genres et la conception d'un système de réception des plaintes et des suggestions des citoyens. Dans la phase finale, il y a un séminaire d'information et de réflexion. C'était tenu à Marrakech sous le thème
le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Ce séminaire avait pour objectif en premier lieu, renforcement de la coopération décentralisée pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. En deuxième lieu, l'implication des partenaires pour la définition des meilleurs moyens de mettre en œuvre de nouveaux projets de coopération. Et ce séminaire a été l'occasion de discuter comment on peut localiser les objectifs de développement durable et leur alignement au programme de développement territorial au Maroc. Il y a également servi passerelle entre les communes marocaines, 6 communes marocaines et espagnoles, à des chercheurs, des acteurs de la société civile pour identifier les problèmes et les obstacles de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Je cède la parole à Madame Diaz pour présenter la présentation. Pour finaliser, para nosotros... Merci, merci bien, Yahoo. Como decía, para nosotros el proyecto de refuerzo de la democracia participativa local en Marruecos ha sido muy estratégico y lo resumiré simplemente en 2 motivos. El primero de ellos, ha permitido crear una plataforma de cooperación entre les communes de Marruecos y los municipios de la provincia de Barcelona. Tanto por motivos demográficos como por motivos de proximidad, nuestros municipios tenían y tienen un gran interés de establecer vínculos de cooperación con gobiernos locales marroquíes y esta plataforma de cooperación representa un marco estable que facilita y contribuye a profundizar esas relaciones de cooperación. Ya se ha dicho y entonces no enfatizo más, es simplemente recordar que gracias al proyecto tenemos municipios como Sant Boi de Llobregat o como Santa Coloma de Gramenet que han iniciado una relación de cooperación directa con 2 comunes, con Benguerir y Gueliz, y otros municipios de la provincia que aprovecho para nombrarlos: Vilafranca del Penedès, Sant Feliu de Llobregat, Igualada, Cerdanyola del Vallès, Sant Pere de Ribes, el Prat de Llobregat y Vallromanes. También han estado implicados en este proyecto y han intercambiado con sus homólogos marroquíes. Este es uno de los motivos. El segundo motivo, para nosotros este proyecto también es estratégico porque nos ha permitido intercambiar, profundizar y avanzar junto a IMADEL y a las comunes marroquíes acerca de políticas públicas locales, de participación ciudadana y de igualdad entre géneros, que para nosotros son de las políticas más centrales de la Diputación. Son fundamentales para nuestra institución y nuestros municipios así lo ven también. De manera que tanto esto como la territorialización de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, todo ello nos ha hecho que para nosotros fuera un proyecto completamente fundamental. En este proceso hemos implicado también a los departamentos especializados de nuestra institución y a think tanks de renombre internacional como el CIDOC, que han contribuido sin duda alguna a que este proyecto sea de una gran calidad. Con lo cual aprovecho también no solamente para agradecer ese marco estable a IMADEL por lo que significa, por el trabajo impresionante que está haciendo allí con los gobiernos locales de Marruecos, sino también a todas aquellas instituciones que sin ser IMADEL y sin ser la Diputación de Barcelona también nos han ayudado, han colaborado y han puesto su granito de arena para hacer, como decía, este proyecto pues un proyecto de gran calidad. Muchísimas gracias. That's it. Merci beaucoup, Pilar. Et maintenant, on va passer à la dernière présentation, ce qui ne présage en rien, évidemment, du résultat des prix, hein, je le rappelle. C'est le projet qui est mené par Lille et Oujda. Lille en France, que tout le monde connaît, je pense, ici, et Oujda au Maroc. Encore un projet marocain, ce qui montre qu'il y a une forte application aussi des collectivités marocaines dans la coopération décentralisée. Pour un projet de coopération décentralisée sur l'énergie durable, qui est tout à fait en lien aussi avec les priorités développées par l'Union européenne et par les collectivités européennes et mondiales. Voilà, la petite vidéo avec le son.
C'est fini, ça va finir. Merci. Alors maintenant, je vais donner la parole avec plaisir à Marie-Pierre Bresson, qui est adjointe au maire déléguée à la coopération internationale européenne et au tourisme de la ville de Lille, et à Monsieur Omar Edjira, le maire de Oujda au Maroc. Madame Bresson, peut-être d'abord? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis embêtée parce que je ne vois que l'écran d'accueil et je ne vois personne. Mais bon, j'espère que ça ira néanmoins. Puis je salue, je ne le vois pas, mais je le salue avec grand plaisir, mon homologue, le président de la commune d'Oujda, puisque nous sommes tous les deux présents là, et très heureuse de partager ce moment avec lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui va présenter le projet en premier, puis ensuite j'ajouterai quelques mots pour ce qui concerne Lille. Mais encore une fois, je voudrais remercier l'ensemble des organisateurs, d'une part pour avoir tenu malgré tout cette réunion dans des circonstances exceptionnelles, et puis pour relever évidemment l'importance que tout cela revêt, particulièrement dans le contexte que nous traversons. Donc, merci beaucoup. Monsieur Edjira, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, tout le monde vous entend. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de présenter mes vifs remerciements aux organisateurs de cet événement, plus particulièrement au réseau PLATFORMA, ainsi qu'aux membres du jury. Je suis ravi de cette nouvelle occasion d'intervenir aux côtés de Madame l'adjointe au maire de la ville de Lille, Marie-Pierre Bresson, pour témoigner de notre commun engagement dans la lutte contre le changement climatique, lequel engagement salué lors de la COP22 à Marrakech. Ensemble, nous vous présenterons le projet de coopération décentralisée pour une énergie durable que nous venons de clôturer après plus de 3 années de collaboration. Le partenariat entre nos 2 villes respectives, Lille et Oujda, a grandement bénéficié de l'implication active de nos compatriotes oujdi à Lille. Ainsi, depuis 2005, année de la signature des premiers accords de coopération, celle-ci n'a cessé de s'étoffer et de se diversifier. Et 15 ans après, nous célébrons cette coopération exemplaire par divers événements et manifestations où la société civile s'est distinguée par sa forte implication. Nos pays respectifs, la France et le Maroc, sont fortement impliqués dans la lutte contre le changement climatique. Ils se sont officiellement engagés ensemble dans ce combat en 2015 à Tanger, au Maroc, lequel engagement réaffirmé à l'échelle internationale lors de la COP21 à Paris en 2015, puis lors de la COP22 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans son discours d'ouverture de la 22e session de la conférence des parties tenues entre le 7 et le 18 novembre 2016 à Marrakech. À notre échelle, nos 2 villes, Lille et Oujda, avons choisi d'emprunter un chemin similaire avec d'une part la ville de Lille qui s'engage au travers d'une politique volontariste en faveur des relations internationales et de la coopération décentralisée avec une attention portée à une thématique forte, les villes durables. Et d'autre part, la ville d'Oujda, pour laquelle nous souhaitons renforcer l'action en faveur du développement durable et en nous appuyant sur nos coopérations internationales. Aussi, après plusieurs années d'échanges orientés davantage sur la culture et la jeunesse, notre engagement commun en tant que signataire de la Convention des maires pour le climat et l'énergie nous a amenés à choisir d'aborder la thématique des énergies durables en travaillant sur un projet plus structurant au bénéfice du développement durable de nos 2 territoires. Ainsi, le projet de la coopération décentralisée pour une énergie durable PCD-ED est venu concrétiser un an d'échanges entre les services techniques respectifs de nos 2 villes, ponctués par des missions à Lille et à Oujda. Le projet de la coopération décentralisée pour une énergie durable, sur lequel nous avons collaboré plus de 3 ans, a été clôturé
lors d'une journée publique en février dernier à Oujda, réunissant une 50aine de partenaires. Pour la mise en œuvre de ce projet, nous avons bénéficié du soutien financier du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, ainsi que de celui du ministère de l'Intérieur marocain. L'objectif du projet était d'améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables à Lille et à Oujda. Pour ce faire, nous avons travaillé sur 3 grands axes. Interconnectés, l'axe collectivité visant l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, l'axe citoyenneté visant la sensibilisation de l'accompagnement des habitants dans leur démarche et rénovation du construction énergétique, enfin l'axe économique concernant la consolidation du secteur privé en matière d'efficacité énergétique en travaillant notamment sur la formation professionnelle. Dans l'esprit du mener à bien ces actions, tout en impulsant une dynamique multi-acteurs sur nos territoires respectifs, nous avons mobilisé un nombre important de partenaires et d'acteurs compétents de chaque secteur impliquant centres de formation, acteurs publics, société civile et acteurs privés. En conclusion, ce projet a contribué à la concrétisation des engagements de la ville de Lille et la déclinaison des plans stratégiques de notre ville Oujda en actions concrètes en faveur de nos concitoyens. Voici donc brièvement le résumé de ce que nous avons réussi à faire. Je vous remercie de cette belle occasion qui m'est offerte pour partager avec vous l'expérience de ma ville Oujda dans le domaine des énergies durables et du climat avec une ambition de déclaration dans l'avenir proche Oujda, ville verte. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le maire de Oujda. Alors, on dit président du conseil communal ou maire, en fait? On ne vous entend pas. On ne vous a pas entendu, monsieur le maire. Je suis le président du conseil communal de la ville d'Oujda. Très bien. Félicitations. C'est une ville de 500 000 habitants. Oui, oui, on connaît bien Oujda. Je voulais savoir si on disait maire ou président du conseil communal, mais vous avez répondu. Président du conseil communal de la ville d'Oujda. Très bien, parfait. Merci. Merci à vous. Madame la maire adjointe, vous vouliez dire un mot? Oui, bah, je voudrais poursuivre sur la lancée de ce qu'a dit Omar Ejera, puisque en effet, il a indiqué quels étaient les axes principaux sur lesquels nous avons travaillé. Moi, je voudrais quand même rajouter que ce projet que nous avons mené sur la durée de 3 ans, c'est un projet qui a permis pour nos collectivités de partager leur expertise, bien sûr, qui a permis de rapprocher les élus, les techniciens. Monsieur Ejera le disait, il y a des liens très étroits entre les 2 villes parce que, vous le savez, nos 2 populations sont très liées. Il y a beaucoup d'Oujdi qui séjournent à Lille, qui vivent à Lille et qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement à Oujda. Alors, j'espère que nous aurons l'occasion de nous y voir bientôt. Ce que je voudrais indiquer, c'est que ce projet a permis évidemment de monter en compétences. C'était bien l'objectif, avec un constat qui est assez simple, c'est que dans le contexte de la lutte contre le dérèglement climatique, nous avons fait un constat. À Lille, nous avons besoin de chauffer, à Oujda, de rafraîchir. Dans tous les cas, on a besoin d'énergie. Et donc, la question, c'est comment faire pour utiliser le mieux possible l'énergie dont nous disposons et bien sûr le moins possible. Et donc, l'objet, c'est de nous adapter à ces contraintes du dérèglement climatique que nous décidons de transformer en opportunité. Et donc, avec à la fois la création d'un module de formation pratique qui soit adapté au territoire Oujdi, avec la mise en place d'un espace d'information énergie-climat à Oujda sur le modèle de la maison de l'habitat durable à Lille, eh bien, nous espérons, grâce à une campagne de sensibilisation, indiquer le chemin qui était tracé par ce qu'a dit monsieur le maire tout à l'heure. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il nous a semblé la démarche très innovante de ce projet, puisque
Nous avons évidemment travaillé sur cette question de l'adaptation des territoires au dérèglement climatique. Et pour pouvoir effectuer ce travail, eh bien, d'abord, nous avions à Oujda, nous avons toujours, d'ailleurs, je la salue, elle est là avec nous, une volontaire de solidarité internationale pour travailler sur au fil de l'eau sur ce projet. Et puis donc un service d'information énergie qui est donc géré par la commune d'Oujda directement. Je crois que l'autre élément aussi qu'il faut noter, c'est que nous avons mis en place, et ça a d'ailleurs été souligné à la COP22 à Marrakech, un mode de financement innovant qui est d'introduire une clause de coopération décentralisée dans nos marchés publics, dans les marchés publics de la ville de Lille, dans le marché d'éclairage public et dans le marché de chauffage public. Et cette clause de coopération engage l'entreprise qui est sélectionnée à proposer des travaux de rénovation ou de construction qui incluent des critères énergétiques et qui travaillent évidemment avec la ville partenaire de la coopération. C'est donc, vous le voyez, une approche très participative et multipartite qui a été mise en œuvre. Et en fait, il faut noter que depuis le démarrage de ce projet, ça a été toujours notre préoccupation principale, c'est-à-dire de faire en sorte que soit favorisée la participation des citoyens et des partenaires de la coopération, évidemment, aux décisions qui sont prises. Et donc, en particulier sur la question de cette cellule Info, Énergie, Climat. Donc, voilà, je crois que ce que nous retenons de tout cela, c'est qu'en travaillant ensemble, nous faisons en sorte que nos villes soient durables, qu'elles soient sociales et inclusives. Alors, Monsieur le maire disait tout à l'heure qu'il comptait que Oujda soit ville verte l'année prochaine. Vous le savez sans doute, Lille a été finaliste au prix de la capitale verte européenne. Et précisément, le critère retenu, c'est l'effort qui a été accompli pour allier le progrès écologique et le bénéfice social de ce projet. Voilà, donc eh bien, nous sommes très fiers d'aboutir à l'issue de ce projet et fiers de faire partie des finalistes pour ce prix. Et puis, nous avons pour ambition de répondre à un nouvel appel à projet pour poursuivre évidemment le travail engagé. Donc, nouvel appel à projet du ministère des Affaires étrangères qui nous soutient depuis de longues années dans le cadre de cette coopération dont Monsieur le maire vous disait qu'elle fêtait son 15e anniversaire. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. So thank you very much to all of you for the presentations and for highlighting the magic ingredients of all your projects. They will be further explored in our upcoming debates. So I would mention the good governance, long-term partnership, good knowledge of each other's and trust, but also the active citizenship, participatory approach, the sustainability aspect and in relation with sustainable development goals, SDGs, gender equality at the center of many, and the work across department and with various stakeholders as well. So thank you very much. I will not extend further. I think we can move on to the debate. Frédéric, the floor is yours. Thank you. Thank you, Marlene. And I'm happy to now invite the members of the jury to exchange with us on cooperation development, and I will present them very briefly. First, we have Mr. Henk Kint, alderman of Roeselare. Roeselare est une ville belge qui a été le premier récipiendaire, comme on dit en français, des PLATFORMAwards avec Dogbo au Bénin. Miss Monica Silvana Gonzalez, who is a member of the European Parliament and member of the Committee on Development. And this is a pleasure to have you with us and to have the support of the DV Committee of the European Parliament. It's for us very, very important. Mr. Christopher Kang Ombe, Mayor of Kitwe City in Zambia, President of the Local Government Association of Zambia in Africa, who is representing in the jury
UCLG Africa and CLGF, I believe. Miss Yasmine Wiran, qui est the European Commission EDD Young Leaders 2019 and an expert on peace and security of the Youth Cooperation Hub. So happy to have you with us, Yasmine. Andreas Kiefer from the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Secretary General, my colleague from the Congress in Strasbourg. Welcome. And Ms. Satu Apanen, who is member of the European Committee of the Regions, Councillor and Chair of the Education and Cultural Board of the city of Oulu in Finland, representing the Committee of the Region. So first of all, my first question will be to all of you. What, in your perspective, is the added value or contribution for international cooperation, and what does it bring to the people, the citizens, and your territories in the long-term perspective? So maybe we can start by Mr. Kint from Rosselaar to give us his views. Very briefly, because we're already late. So thank you. Yes, thank you very much, Mr. Vallier. Frederick, I wish to thank Platforma once again for our first prize in 2018, but also thanks to be a member of the jury of so many great and beautiful projects. To respond to the question, I think that the added value of international cooperations does not change because of the fact that we live in times of explosion of inequalities. In the contrary, I think in these days we have to persevere more than ever our efforts towards equality and prosperity in the South, as we always did and do also. The great strength of cooperation between local and regional governments is the close proximity to the populations in both partners. Local governments can, in my opinion, better capture the needs, but also the type of the participation for a project in short or long term. And I can give only one example of our partnership with the city of Dogbo in Benin, where we work on the birth registration to wake up the parents and make them aware of the importance of registrations of their children. We organized with the city of Dogbo a road show with a movie on birth registration in every little village in Dogbo, and there are 54 villages there. It is only on the level of a smaller community as a city or a region that you can organize successfully such audiences, such kind of sensibilization. And these even small things, simply show a movie in a village in the Bruce, can deliver a great result, as we have seen in our partnership with the city of Dogbo. But also, on the contrary, in our city, Rosselaar, it's also important to make citizens aware of international cooperation on development. And this cooperation is also more visible when it appeals to very concrete matters that are so important to us too. In our partnership, it concerns the future of children who are born either here or over there. That's, for me, that's a very important in international cooperation. Thank you. Thank you very much. Thank you well. Graag gedaan. Miss Monica Silvana Gonzalez, please, the floor is yours. Monica? Sí, muchísimas gracias. Disculpen que me encuentro de camino a Bruselas, entre Madrid y Bruselas, y finalmente estoy varada en el aeropuerto de Frankfurt y me conecto desde aquí. Mil disculpas porque el sonido no es bueno, pero yo escucho perfectamente a vosotros. Prefiero hablar español para que
traductor lo haga correctamente y rescatar todo lo bueno de haber participado por primera vez en este jurado, donde ha sido muy difícil ponernos de acuerdo porque todos los proyectos eran muy buenos. Pero bueno, no me voy a distraer más, quería poner en valor 3 aspectos de la cooperación descentralizada. La primera, que yo creo que la cooperación descentralizada, la que hacen los municipios y las comunidades autónomas, tiene una capacidad inigualable de reducir desigualdades, dado que llega de forma mucho más rápida y que los procesos de aprobación son mucho más rápidos de lo que pueden hacer otras administraciones como la nacional o como la europea. Lo segundo es la mayor transparencia que puede haber, o sea, la mejora en la rendición de cuentas de las autoridades públicas locales y regionales, y que la ciudadanía donante puede ver efectivamente dónde va el dinero y en qué se ha invertido. Y el tercero es obviamente el intercambio de experiencia. Muchas veces los lazos que se forman entre municipios de países donantes y países receptores, como era antes, ahora hablamos de partenariado, se establecen relaciones hasta personales porque se facilita mucho los viajes y el intercambio. Yo vengo de un municipio de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, donde durante muchos años hemos tenido un proyecto de cooperación con Asunción, Paraguay, y ahora muchas de las mujeres paraguayas que eran la contraparte paraguaya de este proyecto tienen familias y tienen muchas relaciones de amigos viviendo en el municipio de Alcalá. Solamente pongo esto como ejemplo para poner en valor de que la cooperación descentralizada puede llegar de forma más directa, se supervisa mucho más y además crea lazos familiares, crea lazos de amigos y lazos que duran mucho más tiempo que el proyecto puede acabar, pero los lazos personales y de amistad continúan. Muchísimas gracias, Federic, por dejarme participar. Gracias, Monica. Thank you very much. And thank you for being with us despite the difficulties of transport in Europe at the moment. Christopher Kangombe, where are you? Christopher? I don't think Christopher is available. So we'll move to Yasmin. Hello, everybody. Thank you. Thank you so much for having me as a member of the jury, because I'm super happy to represent youth in this process. Je ne sais pas si parler français ou en anglais, je pense que je vais continuer en français quand même. En tant que jeune experte en paix et sécurité pour l'Afrique et pour l'Europe, c'est un honneur de représenter les deux continents et aussi d'avoir eu la possibilité de connaître tous ces projets, surtout les projets, je pense à Bordeaux, la ville où j'ai étudié, qui a pu transmettre son savoir-faire au Mexique, à une ville guajanite au Mexique. Je pense au Maroc, dont je suis originaire, où 2 villes ont été reconnues avec Lille et donc je pense que c'est très important de se rendre compte que la coopération décentralisée est essentielle. On ne peut pas parler de coopération internationale si on n'a pas des approches locales. J'ai pu le voir en tant qu'experte en paix et sécurité parce qu'on a travaillé avec des jeunes qui sont mes collègues au Nigeria et où des grosses organisations internationales chargées par DEVCO, donc avec l'argent de la Commission européenne d'implémenter des projets, souvent n'avaient pas assez d'expertise pour trouver où il faut implémenter le projet. Et mes collègues âgés de 24, 25, 26 ans les ont conseillés pour pouvoir avoir une expertise locale. Je pense que c'est essentiel. On ne peut pas avoir des approches top-down où les autorités locales ne sont pas prises en compte. Donc, je suis d'autant plus fière et honorée d'avoir couvert cette position, d'avoir récompensé avec les autres membres du jury ces projets
Et j'espère qu'un processus d'inclusion des jeunes, aussi des femmes, continuera de se faire à la fois dans l'implémentation des projets, mais aussi dans la sélection des projets. Merci beaucoup, Yasmine. On a été très heureux de vous avoir dans le jury parce que vous avez pu apporter justement cette fraîcheur de la jeunesse et de votre expérience qui est déjà très riche. Andreas Kiefer? Andreas, est-ce que tu... Oui, I'm here, Voilà. yes. Yes, good afternoon, everybody. It's good to see many colleagues and friends and to feel the spirit that brings us together here. Even though it's a video conference, I think we have a positive spirit. We are sharing the same passion and we are together to celebrate successes and, well, in a later stage also to discuss about the difficulties that we have to overcome. Well, I miss to have the opportunity to talk with many of you as we do normally in New York when we participate at the high-level political forum to see where the progresses are, to see also what one delegation can do for another. Like, I was very impressed that some countries have included local and regional representatives, politicians, into their national delegations when they report to the United Nations. So this awareness doesn't come from nowhere. This is something where we learn from each other, where good practices from one side can also be implemented by others. And this is something that we want to continue probably next year. This year we won't have that. Well, what is the advantage? What is the ingredients? I think it's this another proof of one humanity. We are concerned by the same projects, problems and challenges, and we are learning from good approaches to address them. And in a way, ceremonies like this are also the occasion to encourage ourselves to continue this work, because it is sometimes a difficult work. There are setbacks and we have to motivate ourselves. And this is an occasion where we can see, yes, commitment, cooperation, working with others, sharing brings us further. And it brings our work closer to the citizen with a concrete benefit for the citizen. I'm very pleased that several times there was a reference today to the European Charter of Local Self-Government. And maybe you know, this year we are celebrating 35 years of the opening for signature of this key European treaty, which was ratified by 47 member states and which serves as an inspiration also beyond. So solidarity by encouragement. This is one thing that I feel very much when we work, and especially this horizontal approach of getting what we are doing into the sometimes a bit more abstract reports on the Sustainable Development Goals. But it's these concrete stories that benefit people that we need to show, to share, and to have ourselves inspired by that. And this is something that we should also cherish and appreciate and continue working in this direction. Thank you very much, Andreas. And I think you can also add that all what we are doing is linked to decentralization processes in Europe and in the world. And that's, of course, something I know you are very concerned about with the charter. Ms. Satu Panen? Yes, thank you, Mr. Chair. Hello. Hello, and I wanted to bring you to the nature and to give a glimpse of the Finnish nature in the northern part of Finland. It's really good to be with you, friends, today and to share and to learn from these wonderful works that you have been doing and that have given to all the partners so much. I think for me, the international cooperation, it's so evident. We all are dependent on the same things, on the clean water, clean nature, on food, on friends, friendships, and so on. And I think sharing good practices, learning from each other, we all become richer. We all become also better human beings.
this journey has been wonderful, and I thank you for this chance of being in a platform and seeing what you all are doing in your countries. And I want to encourage you to go further, to include children and young people in these works, because your work gives so much hope, and also innovations to the Europeans and to all the countries and the members in different continents. This has been a wonderful journey for myself. I think in order to make a successful decentralized cooperation, you need to be courageous, you need to be stubborn, you need to have attitude, and you need to concentrate on practical solutions, to find practical solutions, concrete. That's what we need today. We don't have too much time to wait, but we have all the tools and means and your practices that you have brought into this here today, and all the other practices what were not presented today show that we can make the change to make the world better. So I wish you all the best and all good luck with your works wherever you are, and I'm very happy to have so many friends around the world now. Thank you. Thank you, Satu, and thank you for bringing us the very nice setting of the Finnish countryside. We wish we could join you in northern Finland. I'm sure it's very nice now. Here it's a bit raining in Brussels, but that's unfortunate. So maybe now it's time to ask if anyone has a question to ask to the jury. If not, maybe I would like to come back to Monica Silvana Gonzalez, maybe to ask her as a member of the European Parliament, but I know you were before in a local government, how local governments and decentralized cooperation can be part of the European strategy on development. The European Union, we know, is the biggest contributor to international cooperation. European countries are also developing their own strategies, but hopefully in coherence with the European ones. And then the local governments are providing capacity building exercises and exchange of best practices. But how can we put that together, maybe even more than we do, to create a European cooperation development strategy that is holistic? And you have 1 minute. Es una pregunta bastante amplia. Y os ruego disculpa por la calidad de la comunicación, obviamente no es de las mejores. Sí me gustaría primero destacar el trabajo en lo que es la cooperación descentralizada en Europa a través del Comité de las Regiones, ¿no? El Comité de las Regiones y el Consejo de Europa son fundamentales para defender que la Unión Europea siga apostando por la cooperación descentralizada. Lamentablemente, en las reuniones anteriores, y lo vuelvo a repetir, estamos en plena negociación del marco financiero plurianual que va a dar lugar al nuevo instrumento de cooperación que es, por sus siglas en inglés, el famoso INDICI. Estamos defendiendo desde varios grupos y del nuestro, socialistas y demócratas, estamos defendiendo que no desaparezca la cooperación descentralizada que existía en los anteriores documentos, antes del INDICI. A mí me parece que es fundamental mantener la cooperación descentralizada, que siga teniendo un lugar en Europa y sobre todo atendiendo a los países de renta media. El caso del COVID, la pandemia terrible del COVID, vino a poner de manifiesto que efectivamente no podemos evaluar la cooperación solamente con los criterios del PIB, porque por ejemplo en países donde la renta media o son de renta alta, sin embargo sus sistemas sanitarios no están
lo suficientemente adecuados para atender una pandemia como esta. Por lo tanto, seguiremos trabajando para que el INDIC, el nuevo instrumento de cooperación, mantenga la línea con los municipios y con las regiones, y también queremos proponer que desde la Comisión de Fondos Regionales de REGI exista un apartado de trabajo que dé lugar a los municipios y a las regiones de poder potenciar la cooperación descentralizada. Creemos que es la forma más efectiva para prevenir futuras crisis y fundamentalmente para que el dinero llegue de forma más rápida. ¿Me escucháis? Thank you very much. Hola. Gracias. Merci beaucoup. Une dernière question à Yasmine et à Henk. Comment est-ce qu'on peut s'assurer la participation de l'ensemble des populations? Alors pour Yasmine, peut-être comment favoriser l'engagement des jeunes et des femmes dans les projets de coopération, et peut-être à Henk Kint, comment est-ce que dans une ville, on fait participer les citoyens à des projets de coopération? C'est ça qui peut-être pourrait être intéressant aussi. Alors, on va commencer par Yasmine. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est intéressant l'exemple que j'ai cité auparavant, le programme dont je fais partie par la Commission européenne et l'Union africaine, parce que c'est vraiment une façon d'inclure les jeunes, c'est-à-dire nommer des jeunes en tant qu'experts et reconnaître leur rôle. Mais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de projets qui ont fait appel à la société civile, qui ont inclus la société civile, donc il faudrait inclure les organisations de jeunesse, tout simplement, à la fois en Europe et dans les pays où on implémente les projets. Aussi, j'ai beaucoup aimé certains projets qui ont une approche d'échange de compétences. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre mutuellement? Je pense que avoir une approche aussi qui prend en compte les questions de genre est essentiel. C'est pour ça que, par exemple, le projet à Marrakech, où des femmes élues locales ont été inclus. C'est quelque chose que d'autres villes peuvent répliquer. Donc aussi apprendre l'un de l'autre, qu'est-ce qui a marché, s'assurer que les organisations de la société civile jeunes soient inclus et mettre en valeur des parcours de jeunes, parce qu'on a une approche, et je le dis par expérience parce que franchement, 42 jeunes, on a vraiment une expertise unique dans le business, etc. En fait, il faut croire en notre potentiel. Et surtout, on a des approches innovatives. On est la génération des startups, on est la génération des social media. On arrive à se faire entendre et à mobiliser des réseaux beaucoup plus facilement. Et j'aurais des tonnes d'exemples. Je ne vais pas m'élargir parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, juste pour dire, il faut avoir des approches innovatives et ce n'est qu'en venant des jeunes que ça peut venir. Merci. Merci Yasmine. Parfois, les vieux peuvent avoir aussi des approches innovatives, Yasmine. Bien noté. Henk, as an elder man, how do you see the participation of the citizens in a cooperation project like this? How can you bring them together? Thank you, Frederick. In my first intervention, I already talked about our approach on the birds registration with the roadshow and the movie to the people in the villages, but also in the other projects in Dogbo, we work also together on the rehabilitation of the market there, the local market. And we try also to let the people participate as much as we can. For example, there we ask and we bring together the sellers, we bring together the users and give their opinion, for example, on the problem of the sanitation, the food security.
I'm thinking Yes. of the citizens of Brussels. How can they contribute? Oh, excuse me. Yes. It's also. Oh, I didn't understand. Very good. I think we have each year we organize a meeting with the people of Roeselaar. We organize events on our participation with Dogbo. The first year we called it Bonjour Dogbo en français. Bonjour, un jour de Dogbo. We let our citizens make aware of our participation, of our partnership of Dogbo, but also we go to the places where this cooperation is really concrete. As I told yet on the birth registration, we made them aware of birth registration in Dogbo, also in our hospitals. Here in our clinic in Roeselaar, there is we show on the parents how we work together. We have also learned from Dogbo that they do the declaration in the clinic itself. In Roeselaar, we have done that also. There's also a birth registration in the clinics, and we make it public to all our citizens. For example, this year it's 10-year anniversary, the 10th anniversary of our cooperation. We planned a whole week of organization, but with the crisis, it will be a little bit less. Also, so we have to we will make the organization the next year in the period, I think, of March, to make our people aware of the partnership. Thank you very much, Hank. Now I think everyone is waiting with anxiety to have the results. So we will move to this last part of the day, and I will give the floor back to Marlene. Thank you very much, Frédéric. Indeed, we are quite willing to know the results now, and I would like to thank the jury for the commitment and for the engagement since for several months now. Now it's time to unveil the results of the 2020 PLATFORMA Awards and to award the 4 winning partnerships. Thank you very much. So thank you, Marlene. So as I said in my introduction earlier, I would like to again stress the difficulty that the jury faced during their assessment of the project because of the great projects that were in front of us. So really, I insist on congratulating all the contendants and all the projects, because that was really amazing. And for us, it was not an easy task to rank the different projects. And certainly, we thought a lot of inspirational projects, a lot of innovative, interesting partnership, and we would have liked to be able to give more awards if possible. But that's why we decided not to give only 3 awards, but to give 4 of them. So the jury has decided to have a special prize from the jury. And this is the first one that we're going to announce. And for this, I will give the floor to Monica Silvana Gonzalez and Andrea Schiffer, who are going to reveal the winner of the special prize of the jury. Monica? La decisión de presentar un premio especial del jurado se tomó durante la última reunión que tuvimos, porque era tan importante y eran tanta la cantidad de que con 3 no era suficiente. Debido al enfoque inclusivo, participativo e innovador al abordar los problemas de transporte
para construir un sistema de movilidad urbana sostenible basado en la intermodalidad, decidimos darle una atención especial a este proyecto, al proyecto que quizás mi compañera Andrea pueda describir con más detalle, pero me pareció muy importante también este proyecto justamente por la participación que había de la sociedad civil. Muchas organizaciones explicaban el funcionamiento de este proyecto intermodal que me pareció que se esforzaba mucho en la participación de un precioso país, de una preciosa región como es México. Le doy la palabra a mi compañero Andreas Kiefem para que detalle el proyecto de UNEBUS. Yes, thank you very much, Monica. And as you said, it was really difficult among all these very, very good proposals. And we decided to award the special prize of the jury to Bordeaux Metropole and Guanajuato State for their project UNEBUS, which we think merits the prize. Lots of involvement of the citizens, lot of concrete shows, and I would like, on behalf of the jury, to congratulate our friends in Bordeaux and in Mexico, wish them good luck. I would like to, well, hand over the prize physically, which I cannot, but I would like to invite the representatives of the prize for the two cities, Anne Walrich for Bordeaux and Jose Guadalupe Tarcisio Rodriguez Martinez for Guanajuato State, to take the floor and tell us their reaction. 1 minute each. Jorge, do you want to speak first, or Anne? Écoutez, un grand merci. Si vous voulez bien, je vais commencer pour laisser le plus de temps possible à Monsieur le ministre mexicain. Je voudrais remercier l'ensemble du jury de nous avoir effectivement distingués pour cette belle coopération, qui est une collaboration très durable, puisqu'elle a démarré en 2008 et qu'au fil des années, la confiance, la connaissance mutuelle et la confiance entre les équipes, les différentes équipes ont prévalu, et ça nous permet de faire avancer nos projets dans le domaine de la mobilité, effectivement durable, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets très variés que j'évoquais tout à l'heure. Donc, un grand merci de nous d'avoir reconnu le fruit de cette belle collaboration. Merci encore. Muchas gracias por este reconocimiento, este premio. Felicito a todos los participantes, sin duda proyectos interesantes. Guanajuato, este estado de México, tiene el compromiso de seguir adelante en esta colaboración, en esta participación. Hay un trabajo desarrollado en el pasado y mucho por delante, que sin duda será más constructivo con la participación, con la colaboración. Hoy realizamos por esta vía esta ceremonia. La situación nos obliga a estar cada quien en su lugar, en su casa. Pero hablamos de objetivos comunes, de proyectos y visiones compartidas, de compartir, de colaborar, de cooperar. Por la distancia no podemos tomarnos de las manos. Pero hay una palabra que a mí me gusta y que parte de una etimología del latín que viene de cordis, que es corazón. Y de ahí se deriva una palabra que es concordia. Y que es cuando los corazones laten juntos, cuando los corazones están unidos. Si hoy, en tiempos de pandemia, no podemos tomarnos de las manos, sí sabemos que los corazones están unidos. Es esta participación y esta colaboración
Es tiempo de pandemia, pero también de esperanza y de concordia. Muchas gracias. Gracias por la palabra. Alors maintenant, il me revient de donner et d'annoncer le 3e prix PLATFORMA Awards qui est attribué, attention, alors en fait je prends la place de Christopher Kanambe qui n'a pas pu nous rejoindre malheureusement, mais je voudrais dire que le 3e prix est un projet qui est particulièrement apprécié, que nous avons apprécié en tant que membres du jury pour sa réciprocité et l'implication des deux collectivités pour la mise en place, avec une impulsion qui a été donnée aux deux territoires en partage de dynamique et pour un bénéfice qui est aussi important pour la ville partenaire que pour les deux villes partenaires en fait. Et en plus, c'est un prix qui récompense des actions en développement durable et en énergie durable. Et pour nous, c'est très important. Et donc, vous avez compris que ce 3e prix va à la ville de Lille en France et à la ville d'Oujda au Maroc. Et je les félicite toutes les deux, en donnant la parole à Marie-Pierre Bresson d'abord et puis à Omar Edjiran. Madame Bresson. À mon tour de vous remercier infiniment pour le prix décerné et en effet de relever ce que vous avez annoncé pour justifier donc ce prix en disant qu'il s'agissait d'un travail de coopération entre deux territoires avec une coopération mutuelle, puisque c'est le terme de coopération décentralisée qui nous réunit, mais en effet un bénéfice partagé par les deux territoires. Et nous disions tout à l'heure qui couronne en quelque sorte 15 ans d'une coopération très active. Donc merci infiniment de nous avoir décerné ce prix. Et je remercie évidemment tous les acteurs de la coopération qui nous ont permis de l'obtenir, à Oujda comme à Lille. Je vois le sourire de certains de nos collaborateurs à l'écran et évidemment j'en suis très heureuse. Donc merci infiniment à vous. Et monsieur le maire, bravo. Monsieur le maire d'Oujda. Ah, il a disparu. Non, il est là, je le vois à l'écran. Allez-y. On n'entend pas. Le micro de monsieur le maire est fermé. Ah voilà, je crois que ça va être bon. Non, on n'entend pas. Non, on ne vous entend pas, monsieur le maire. Alors j'en profite pendant qu'on va peut-être régler le petit problème. J'en profite pour dire qu'il y a aussi des appels à projets européens. Tout à l'heure, vous avez parlé du ministère des Affaires étrangères français, qui est un soutien fort à la coopération décentralisée en France. Mais il y a aussi des appels européens qui permettent de soutenir des projets d'envergure. Donc je vous invite aussi tous et toutes, évidemment, à regarder ça avec attention parce que c'est souvent une aide précieuse. Et comme vous le soulignez aussi, Madame Bresson, remercier aussi et féliciter toutes les équipes parce que on sait très bien que c'est un travail d'équipe et dans les villes, on mobilise souvent les services, plusieurs services d'ailleurs, sur pas seulement les services de la coopération décentralisée, mais bien souvent les services plus techniques pour justement porter des projets qui peuvent animer plusieurs équipes dans une ville et c'est très important. Est-ce qu'on a récupéré le son chez monsieur le maire de Oujda? Non? Je suis désolé, monsieur le maire, on ne vous entend pas. On reviendra peut-être tout à l'heure. On va passer au deuxième prix et je donne la parole à Yasmine Wiran
pour pour annoncer le deuxième prix. Oui, merci. Donc le deuxième prix, c'est Bornem en Belgique et Nquthu en Afrique du Sud. Et... On connaît les baffes. Ah, je pense que ça marche. Allez, troisième prix. On entend le... On a retrouvé M. le maire d'Oujda, je crois. Peut-être juste après la... On va vous reprendre après la présentation du deuxième prix, M. le maire. Ok. Alors oui, donc c'est un projet qui s'occupe de waste for employment, donc la gestion du gaspillage, mais aussi, c'est vraiment prendre c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est prendre deux soucis du même approche et donc à la fois amener une réponse forte pour le changement climatique, pour l'environnement, et créer des emplois et donner à des jeunes, à des femmes, parce qu'il y a des jeunes aussi qui ont été inclus dans ce projet, donner à des jeunes et en tout cas la société civile un emploi et des opportunités. Je pense que c'est très, très, très intéressant. C'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Il y a aussi une approche genre qui a été promue et un très grand travail de awareness, donc de diffusion de l'information, de sensibilisation dans la société civile. Et je trouve que c'est quelque chose de... un exemple à suivre. Thank you, Yasmin. Let me add that this project is like other projects, is supported by national associations of local government, and it's very important to support the cooperation development project. And for Belgium, of course, it's our friends from VVSG, the Flemish Associations of Local Governments, and in South Africa, the South African Local Government Association, SALGA, who are good friends also. So thank you to them and congratulations. And maybe we can have the mayor of Oujda for. I see him. We will come back to Bornem and Nquthu. Donc, excusez-moi pour le son. Donc, un grand merci. Merci beaucoup pour les organisateurs de cet événement du réseau PLATFORMAwards. Nous sommes fiers de cette troisième position. Nous sommes fiers de notre réussite, la réussite de la coopération entre Oujda et Lille, qui a été couronnée aujourd'hui par ce prix-là. Merci beaucoup encore une fois et merci à tous les responsables de la ville de Lille et aux responsables de la ville d'Oujda. Un grand bonjour à Madame Martine Aubray et toute l'équipe de la ville de Lille. Merci et bravo, Monsieur le maire. Merci. Alors, je reviens maintenant à Bornem. Est-ce que nous avons la représentante de Bornem? Christophe Yost est avec nous, Monsieur le maire. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much. I would first like to congratulate all the other finalists of the PLATFORMAwards. After seeing such strong partnerships, I can imagine how difficult the decision had to be for the jury to select a winner. But for a small town like Bornem to be in the final four of this international award, for me as a mayor, is a recognition of all the efforts Nquthu and Bornem have done over the years. Therefore, I would especially like to express my gratitude to all the people who have contributed to the cooperation between Nquthu municipality and Bornem municipality. It all started in 2008 and our partnership has only become stronger the last decade. And the exchange of expertise between our two municipalities has shown that in a sustainable partnership, all partners involved can and will benefit from it. And I hope that the success of our partnership will be an example for
for other organizations to start their own cooperations. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Mayor. Miss Ngwiwe Ngobese. Sorry for the mispronunciation. Thank you very much, Mr. Fredericks. Good afternoon, everyone. My name is Nquthu. I am a councillor for Nquthu municipality and responsible for planning and economic development in which the cooperation is accommodated. I am taking this opportunity to pass words of gratitude to PLATFORMA for offering us an opportunity to participate into this precious awards. I also pass words of pleasure and happiness on behalf of Nquthu municipality for successfully obtaining this award. We thank the jury for the wonderful independent work they have performed, as well as everyone who made this successful, including our counterpartners, Mayor of Bornem and his council, and Mayor of Nquthu and his council. Last but not least, the staff of both municipalities who worked tirelessly to make this a success. Thank you so much. Congratulations. Now, for the first prize, I am going to invite Satu Apanan and Henk Kind to reveal the winner of the 2020 Platform Award. Mesdames, Messieurs, je suis très honorée pour cette occasion d'annoncer le premier prix pour cette compétition. Mais en fait, je crois que tous les participants ont gagné. Félicitations. Félicitations. I'm really honored to be here, and you all have inspired me so much. So I feel empowered to go forward in my own municipality, in my own region, for such a beautiful cooperation works and projects. And I congratulate you all. But the first prize goes to the cooperation, and that really succeeded in involving different actors, local governments actors. They were committed, and also it demonstrates participation, democracy, and gender mainstreaming, and integrated many stakeholders. It also integrated and implemented the Agenda 2030 aims at local level. And we believe this project, by focusing on women empowerment and on participatory governance, it really can be a vector for change and sustainability. Congratulations. Yes, I can join Satu. Thank you very much. And I'm very honored, and it's a great honor for me as the first winner to announce that the first prize, PLATFORMA Awards in 2020, goes to the Barcelona province, 6 municipalities, and the 6 municipalities of the districts of the Marrakech region. And I have with me my first award of PLATFORMA here in the town of Roeselare, and I will give it to the people of Barcelona and Marrakech. Congratulations. Congratulations. Wow. Pilar Pues, Díaz, are you here? Ya que estoy. Muchísimas gracias. Lo estaba tocando el premio. Cuando lo he visto lo estaba tocando. La verdad es que muy rápido, pues un grandísimo honor. ¿Quién nos iba a decir cuando esto empezó hace tantísimos años, que empezamos con tanta ilusión, construyendo todos juntos? No solamente que pues, íbamos a estar aquí finalistas, para nosotros ya era un reconocimiento. Estar entre los 4 finalistas era un gran premio.
pero bueno, evidentemente el poder conseguir ese primer premio pues supone aún darnos muchísima más fuerza porque necesitamos tantísima para continuar trabajando todos juntos. Entonces, esto es lo que tiene a veces ser una representante política. La verdad es que el mérito no es mío, lo sabe todo el mundo que el mérito no es mío. El mérito es de un equipazo que nosotros tenemos en la Diputación de Barcelona. Gente que hace muchísimo tiempo que está trabajando y a veces pues los políticos llegan y reciben tortas sin saber por qué, pero a veces también llegamos y recogemos premios. Y la verdad es que estoy contenta, pero dejadme que reconozca ese trabajazo de ese equipo profesional, y además con una gran dosis, yo creo que incorporan todos los valores de la Agenda 2030. Bueno, es gente fabulosa que se merece ese trabajo constante y sólido durante todos estos años. Y después ese trabajo con IMADEL, con esos municipios, communes de Marruecos, gente que el otro día repasábamos y que un día que tengamos tiempo hablaremos, cuantificaremos lo que ha significado, por ejemplo, en poder reforzar y apoderar las mujeres allí. Hemos pasado en un espacio de 15 años a no tener prácticamente representación, a tener, bueno, pues una representación que ya no es tímida, ¿eh? Nos queda mucho por hacer, pero ya no es tímida. Con lo cual yo creo que todo ese trabajazo de esa democracia participativa, de ese apoderamiento de las mujeres, de intentar remover todas esas trabas y obstáculos que las mujeres nos encontramos cuando hablamos de sitios de decisión, que se empieza por abajo, que se empieza por los gobiernos locales para poder transformar este mundo y hacerlo mejor. De manera que os voy a decir que es un auténtico placer, que me ha tocado dar la cara, pero que os aseguro que quien se merece ese premio son todos esos colegas de IMADEL, de Marruecos y nuestro equipazo. Y dicho eso, deciros que con esa cooperación descentralizada, y con ello acabo, se aprende mucho. No penséis que nosotros hemos dado, no, hemos recibido. Lo más importante de todo es que hemos aprendido, hemos crecido y estamos encantados en continuar trabajando exactamente de la misma manera. De manera que muchísimas gracias. Merci beaucoup. Un grand merci. Bravo, bravo à vous. Alors, Monsieur Abdel Fattah Ben Jacou. Oui, je suis touché, bien touché. Je suis... Je suis touché pour cette... Permettez-moi de exprimer mes remerciements aux organisateurs PLATFORMAwards et toutes les participants et participantes pour réaffirmer l'engagement d'EMADEL, l'Institut marocain de développement local, et de ses partenaires pour la continuation de cette bonne coopération internationale, la coopération décentralisée, et pour continuer, pour valoriser ce partenariat avec la Députation de Barcelone. Je félicite toute l'équipe qu'on a travaillé en partenariat. C'est une coopération fructueuse à long terme. Fier de ce travail, je suis fier de ce travail valorisé de la Députation de Barcelone et l'Institut marocain et EMADEL. Apprécier ce travail, il est apprécié par les responsables locaux. Et j'oublie pas le travail de la présidente d'EMADEL, la madame militante, madame Zakia Amrini, et toute l'équipe d'EMADEL et l'équipe de la Députation de Barcelone et les communes, les six communes marocaines. Et je vous remercie bien infiniment. Et Inch'Allah, un peu de courage pour un travail à long terme. Et merci à tous. On est tous gagnés ce travail. Bravo, bravo, un grand bravo à tous. Congratulations to all of you. And I'm very sorry that we cannot be all together to celebrate, but I hope it will be possible in the coming months. And I would like to say maybe as a conclusion, first of all, thank you all for participating in this online seminar and ceremony.
but I would like to stress just one thing. Decentralized cooperation is also about fighting racism and prejudicism. And yesterday we had thousands of young people demonstrating everywhere in the world. And I cannot end this ceremony without having a thought for them and for, of course, those who suffer racism in the United States, but also in Europe and in every continent in the world. And I think through the projects that you lead in your municipality, in your province, in your region, you are contributing to give another perspective to the world and to the relations we need to build together to safeguard the values that we share together and peace that we need to have in our own societies and at global level. So thank you again and congratulations. And I will give the floor for ending this meeting to Marlene. Thank you. Thank you very much, Frederic, and thank you very much for your words as well on racism. I know I was at the protest yesterday, actually, so a good start. Yes, so congratulations really to all the winning partnerships. It's an honor to be working with you. So in the coming months, we will closely work with you to promote your project, to introduce you as well to EU institutions and in various international scenes. So for the winners of the first prize, we will get in contact more specifically for your reward. So as a reminder, you are winning a video to illustrate your partnership project. And we really hope it will help you communicate the excellent results, communicate with the inhabitants of your municipalities and give visibility to your actions. In the meantime, visibility will be given to all of you, to all the projects through our communication tools, newsletters, social networks, websites, medias, etc. And the diploma will be sent to all participants of this second edition of the PLATFORMAwards. So we will be soon in contact with you, and congratulations again for all your commitments in building a sustainable and innovative international partnerships. Thank you as well to my colleagues, Hervé and Shin in particular, who are behind the scene again. So thank you for your commitment. And yes, happy to see you soon in physically. And a big applause. I think we can all plug in our microphone and do a big round of applause for all the winning partnerships. Good job. And thank you very much again to Carla Montesi from the European Commission. Thank you. Bye-bye, everyone, and thank you to the interpreters. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Monica, thank you again. Gracias. Gracias. Y, au revoir. Yeah. Ay, kulole bafana sobonana kusasa. Okay. Hey. Siyabonga manthemen. Hey, siyabonga. Asidento le bengazi sizofika izosibeka lapha kuthula. Hey. Ngithi kuzoqalwa ngathi le ko4 nje. Simenyezwe ke khona.
kakhulu mfethu nami cha bengizongiyimukele kakhulu nje bengizongiyimukele nje kakhulu cha ngizongiyimukele kakhulu mfethu hayi mfethu hey ezinye izinto amaphupho hayi ngathi amaphupho Hola, Lucia. I wish you better. Hallo. Was ist das Mikrofon an? Winkt ihr mal. Ihr wolltet ja noch Tschüss sagen. Hello. How are you? Good. Hello. Good. Hello. And bye. Bye. Enjoy your supper. Thank you. Thank you. Bye. 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 Abafuna uphuma abantu. Abaphuma ngama 28. Wethu ngiyabona thina alento wethu yeah publicity akakhulu ayikakhulu but